शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि
शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि ขอน้อมกราบคารวะเพื่อขอประทานโอกาสจากพระเดชพระคุณท่านพระมหาเถระพระเถรานุเถระคณะสงฆ์ทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่ง และก็ขอความเจริญในธรรมเกิดมีแก่โยมญาติมิตรทั้งหลาย เพื่อความพร้อมในการสาธยายพระไตรปิฎกซึ่งทางคณะสงฆ์ไทยเราเป็นหลักนะครับ จะขอกราบเรียนแจ้งลำดับพิธี ขณะนี้รอรับน้อมถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ซึ่งเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะครับเมื่อท่านเจ้าประคุณสมเด็จพร้อมคณะเดินทางมาถึงก็จะได้เข้าสู่พิธีโดยได้กราบอาราธนาพระเดชพระคุณท่านเจ้าประคุณสมเด็จขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นพระเดชพระคุณท่านองค์ประธานของพระธรรมทูตโลกนะครับก็คือท่านพระเดชพระคุณท่านพระราชวิเทศปัญญาคุณจะได้เป็นผู้กราบถวายรายงานต่อประธานในพิธีนะครับหลังจากนั้นพระเดชพระคุณท่านเจ้าประคุณสมเด็จจะได้ให้สัมโมทนียกถาให้โอวาทแล้วก็เปิดการสาธยายพระไตรปิฎกแล้วก็ลำดับจากนั้นท่านเจ้าคุณพระวิเทศรัตนาภรณ์เลขาธิการพระองค์การพระธรรมทูตโลกก็จะได้เพิ่มเติมในกิจกรรมของการสาธยายและก็รายงานเพิ่มเติมจากนั้นท
ท่านประธานในพิธีฝ่ายคฤหัสถ์คือพลเอกสิงห์ศึกสิงห์ไพรรองประธานวุฒิสมาชิกรองประธานวุฒิสภาท่านที่หนึ่งนะครับก็จะได้เป็นผู้น้อมกราบและก็ได้กล่าวสุนทรพจน์จากนั้นพลเอกสิงห์ศึกสิงห์ไพรจะได้จุดเทียนบูชาธรรมท่านประธานองค์การพระธรรมทูตโลกท่านเจ้าคุณพระราชวิเทศปัญญาคุณก็จะได้เกริ่นการสาธยายพระไตรปิฎกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะได้ชุมนุมเทวดาโดยพระวิเทศรัตนาพรแล้วก็เริ่มสาธยายแล้วก็มีการสรุปดังนั้นพระเดชพระคุณที่จะขึ้นนั่งร่วมสาธยายบนเวทีนะครับ1พระราชธรรมวิเทศจากสหรัฐอเมริกา2พระราชวิเทศปัญญาคุณจากสหรัฐอาณาจักร3พระกิติโสพลวิเทศจากโอเชียเนีย4พระวิเทศรัตนาพรเลขาธิการองค์การพระธรรมทูตโลกนะครับพระวิเทศและก็พระวิเทศปัญญาพรจากสวีเดนพระศรีโพธิวิเทศจากเนปาลพระครูโสพลพุทธิคุณจากสิงคโปร์พระครูสิทธิธรรมธรจากประเทศไทยพระมหาพิรุณพัทธสีโลจากอินเดียและพระสุชนสุชาโนจากสกอตแลนด์นะครับจึงขอน้อมกราบอาราธนาเมื่อน้อมในการต้อนรับท่านเจ้าประคุณสมเด็จแล้วนิมนต์พระคุณเจ้าทั้ง10รูปนะครับได้ขึ้นนั่งบนสถานที่หลังจากประกอบพิธีเสร็จนะครับถึงจะขึ้นหลังจากที่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จได้ให้โอวาทอาจารย์ช่วยประชาสัมพันธ์ว่ามีพระไตรปิฎก 1,500 ปีได้มาร่วมประดิษฐานเพื่อบูชา The most venerable and Sangha and friends in Dhamma schedule for Tipitaka chanting today. We start by the procession already, and after that we are welcome for the most venerable สมเด็จพระมหาธีราจารย์ will come to join us and to be the president of the ceremony. When he comes here, we respect to him, and after that invite him to lighting candle and homage to the triple gems. Then Venerable พระราชวิเทศปัญญาคุณ report to the objective, and after that the most venerable สมเด็จพระมหาธีราจารย์ gives speech. พระวิเทศรัตนาพร welcome and introduction speech, and after that speech by Singh Sik Singh Prai, that is first vice president of the Senate Thailand. Next พระราชวิเทศปัญญาคุณ brief introduction to Tipitaka chanting for peace and harmony. พระวิเทศรัตนาพร General Secretary of Missionary Thai for Dhammaduta recitation of Great Assembly. พระราชวิเทศปัญญาคุณ he start for the chanting for Tipitaka chanting, that is Dhammacakka Pavattana Sutta. After which chant already conclusion for important point for the chanting we joy today, and finish by sharing loving kindness by the president of Dhammaduta, that is พระราชวิเทศปัญญาคุณ and after that we enjoy for group photo session. Thank you very much for come to chanting, and the chanting we start at under 43 many years ago. For Theravada we start about 17 times at Bodh Gaya, and after we start we take Tipitaka chanting, join together chant under 43. The Bhikkhu Sangha from many countries come to join to chant and practice meditation from 2nd to 12 December, and after that we have walking for world peace from Lattiwan to
Veruvan, the first aram or temple of Buddhism. And the ceremony here we come to join, to practice, to chant. Pali language is not only human being, but we come to chanting special language. อาจารย์เดี๋ยวจะเป็นพิธีจุดธูปเทียนแล้วก็สมเด็จพระจะวางพระไตรปิฎก ข
ครับผมก็ตอนนี้กำลังจัดเตรียมความพร้อมนะครับสำหรับต้อนรับเจ้าประคุณพระเดชพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์นะครับทางเจ้าหน้าที่ได้ประสานงานกับฝ่ายเลขานะครับเพื่อความพร้อมน่าจะอีกไม่ถึง10 นาทีคงทุกอย่างคงจะเข้าสู่พิธีการได้นะครับ Sorry for the day we are welcome เจ้าประคุณสมเด็จ The Most Venerable Monk เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ He will come shortly and then our team try to sort out and make things ready for the ceremony. Yeah. ค่ะกราบถวายความเคารพค่ะแด่พระมหาเถรานุเถระและพระคุณเจ้าทุกรูปนะเจ้าค่ะช่วงเวลานี้กำลังรอสมเด็จพระมหาธีราจารย์นะคะที่จะมาถึงยังบริเวณงานแห่งนี้และมาทำพิธีเปิดสาธยายพระไตรปิฎกสำหรับบ่ายวันนี้มีความสำคัญยิ่งนะคะว่าทางด็อกเตอร์ท่านได้ทำพระไตรปิฎกท่านได้นำพระไตรปิฎกซึ่งมีอายุ 1,500 ปีจากประเทศพม่าซึ่งท่านเป็นเจ้าของแล้วก็ได้นำมาเพื่อจะให้เราได้บูชาสวดในวันนี้นะคะสาธยายในวันนี้เดี๋ยวสักครู่หนึ่งเมื่อเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเสร็จแล้วนะคะก็จะมีการอัญเชิญพระไตรปิฎกฉบับใบลานที่มีอายุ 1,500 ปีนะคะขึ้นยังบนหิ้งเพื่อให้คณะสงฆ์และก็สาธุชนทุกท่านได้ร่วมสาธยายในบ่ายวันนี้ค่ะก็คงอีกสักครู่หนึ่งนะคะในบ่ายวันนี้ที่จะทำพิธีการอันศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ต้องถือว่านะคะเป็นน่าจะเป็นครั้งแรกที่ยิ่งใหญ่มากที่ประเทศสิงคโปร์ได้มีการอัญเชิญนะคะพระไตรปิฎกมาร่วมสาธยายแล้วก็ได้เชิญพระคุณเจ้าจากทั่วโลกนะคะมาร่วมกันสาธยายพระไตรปิฎกโลกในวันนี้ซึ่งงานสาธยายพระไตรปิฎกโลกนั้นองค์การพระธรรมทูตโลกได้ทำในช่วงที่เกิดเหตุการณ์โควิดนะคะก็ทางท่านประธานนะคะเจ้าคุณท่านก็ได้มีการจัดสาธยายพระไตรปิฎกออนไลน์เป็นที่น่าชื่นชมมากโดยเริ่มต้นเวลาของแต่ละประเทศนะคะแล้วก็ออนไลน์ไปแล้วก็ให้ญาติโยมได้เข้าถึงซึ่งปีนี้เดี๋ยวท่านประธานท่านเจ้าคุณนะคะท่านคุณเหลาก็คงจะได้นำคณะกรรมการจัดอีกอย่างเช่นปีที่แล้วก็เริ่มตั้งแต่โอเชียเนียแล้วก็ไล่ไปอเมริกาทำเวลาได้ดีมากเจ้าค่ะในระบบออนไลน์พระก็เตรียมรับที่จะสาธยายครั้งนี้ก็ถึงว่าก็อยากจะเรียนสาธุชนนะคะที่สิงคโปร์คนไทยที่อยู่ในสิงคโปร์ว่าวันนี้ที่ท่านมาร่วมบุญนั้นถือว่าเป็นกุศลยิ่งเพราะเป็นครั้งแรกที่ได้มาร่วมสาธยายพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกก็คือสิ่งที่รวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อสักครู่นี้นะคะที่ขบวนแห่นะคะขบวนอัญเชิญมานั้นท่านรองประธานนะคะท่านพลเอกสิงห์ศึกได้ถือคัมภีร์โบราณซึ่งเป็นของสมัยรัชกาลที่5ก็ได้รับความอนุเคราะห์มาจากวัดโปรดเกศเชษฐารามซึ่งพระไตรปิฎกเล่มนี้ได้รักษาไว้ที่วัดโปรดเกศเชษฐารามก็ได้อัญเชิญมาด้วยนะคะแล้วก็อีก3เล่มก็ได้ได้อัญเชิญนะคะพระสูตรพระอภิธรรมพระวินัยพระสูตรพระวินัยนะคะพระอภิธรรมขออภัยนะคะถ้าพูดไม่ถูกต้องนะเจ้าค่ะยังไม่ค่อยคล่องเรื่องนี้มากค่ะก็อัญเชิญมาขณะนี้นะคะก็อยู่ที่บนหิ้งข้างบนนี้แล้วตรงยอดของ
โต๊ะหมู่นะคะก็จะเป็นพระบรมสารีริกธาตุนะคะซึ่งก็นำมาจากวัดอนันดาก็ถือว่าวันนี้เป็นความตั้งใจที่ทางท่านเจ้าคุณเหรียญนะคะแล้วก็สมัชชาสงฆ์ไทยในสิงคโปร์ได้ร่วมใจกันที่จะน้อมนำจัดงานครั้งนี้ให้เป็นงานบุญมหากุศลซึ่งสาธุชนที่มาในวันนี้ก็ขอให้ถือว่าครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะท่านได้มาร่วมงานทำบุญมหากุศลที่ยิ่งใหญ่อย่างเช่นรองประธานท่านพลเอกสิงห์ศึกสิงห์ไพรที่มาในวันนี้ท่านก็ตั้งใจที่จะมาร่วมงานพิธีทำบุญมหากุศลเพราะคงจะไม่มีบ่อยครั้งนักที่จะมีพระภิกษุสงฆ์มารวมกันในจำนวนมากๆเท่านี้นะคะถึง300รูปในประเทศสิงคโปร์ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่สมัชชาสงฆ์ไทยในสิงคโปร์นะคะก็ร่วมกับองค์การพระธรรมทูตโลกหลายท่านก็คงไม่ทราบว่าองค์การพระธรรมทูตโลกนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรในเย็นวันนี้ค่ะเวลา 19 นาฬิกาเป็นต้นไปก็ขอกราบนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ทุกรูปนะคะได้เข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุม RELC ค่ะเดี๋ยวก็ขอความกรุณาขอความเมตตาท่านได้เช็คอินอีกครั้งนะคะในการประชุมค่ะที่สแกน QR Code เพราะนั้นเราจะมีการสแกน QR Code ทุกระยะเพื่อจะดูว่านะคะท่านได้เข้าร่วมประชุมกับทางสมัชชาสงฆ์ไทยสิงคโปร์กับองค์การพระธรรมทูตโลกได้จัดขึ้นนะคะก็เป็นความพร้อมเพรียงเพื่อเก็บสถิติเก็บในเรื่องของความจดจำนะคะในเรื่องของความร่วมมือที่น่าประทับใจอันนี้ไว้ในภาคเย็นก็จะมีเฉพาะนะคะพระภิกษุสงฆ์พระธรรมทูตที่จะร่วมประชุมครั้งนี้ซึ่งครั้งนี้ก็จะมีการในเย็นวันนี้ก็จะมีการประกาศประกาศรายงานเมื่อวานนี้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการองค์การพระธรรมทูตโลกชุดใหม่นะคะก็จะมีประกาศให้ทราบว่าเป็นท่านใดบ้างทุกท่านสามารถที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกขององค์การพระธรรมทูตโลกได้ทุกท่านสามารถที่จะมาร่วมมือกันได้องค์กรนี้ต้องถือว่าเป็นองค์กรแห่งจิตกุศลที่พระธรรมทูตต่างร่วมไม้ร่วมมือแล้วก็ร่วมใจกันทำงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างไกลไปทั่วโลกนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องดีๆที่คณะพระภิกษุสงฆ์ก็ได้ทำในต่างประเทศนะคะก็ทำให้สาธุชนที่อยู่ต่างประเทศได้รับโอกาสนะคะที่จะเข้าถึงพระพุทธศาสนามีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะได้สัมภาษณ์ญาติสาธุชนกัลยาณมิตรที่อยู่อเมริกาให้สัมภาษณ์ว่าทำไมอยู่ที่อเมริกาแล้วชอบไปวัดเขาบอกว่าเวลาที่อยู่ต่างประเทศสิ่งเดียวเท่านั้นที่อยู่ไกลบ้านแล้วจะยึดโยงจิตใจของสาธุชนได้ก็คือพระพุทธศาสนาแล้วก็มีพระคุณเจ้าเคยได้ฟังหลวงพ่อที่เคยอยู่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะท่านบอกว่าอยู่ต่างประเทศนี้ทำงานหนักมากค่ำคืนดึกดื่นญาติโยมโทรมามีปัญหาปรึกษาอะไรก็ต้องตื่นมาเพื่อให้คำแนะนำปรึกษาช่วยเหลือบรรเทาให้ญาติโยมคลายความทุกข์นั่นก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่พระสงฆ์นะคะหรือว่าพระธรรมทูตที่ไปอยู่ต่างประเทศต่างได้ทำหน้าที่ตรงนี้ดิฉันขออนุญาตว่าที่ปรารถนาตัวมาทำงานกับพระธรรมทูตนั้นก็มาด้วยใจศรัทธาเห็นพระคุณเจ้าทำงานต่างทุ่มเทและเสียสละนะคะบางท่านเดินทางมาไกลอยู่ต่างประเทศที่ไกลๆนะคะท่านไปบางรูปอันนี้จะเรียนให้สาธุชนทราบว่าท่านก็ไม่ได้ไปสบายนะคะแล้วก็แบบ
อยู่ด้วยความอะไรต้องทำงานอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะให้สาธุชนเนี่ยได้มาเข้าถึงนะคะพระพุทธศาสนาได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งพระสงฆ์ก็ถือว่าเป็นผู้แทนของพระพุทธองค์ที่นำคำสอนของพระพุทธเจ้าสู่การเผยแผ่บางทีไม่สบายใจคุยกับคนที่บ้านก็ไม่รู้เรื่องคุยกับใครไม่รู้เรื่องคุยกับพระก็ดูจะดีที่สุดนะคะก็อันนี้ก็ถือว่าพระสงฆ์ท่านเมตตามาแล้วนะคะท่านสมเด็จขอให้ท่านได้ถวายความเคารพกับท่านสมเด็จพระมหาธีรจารย์ด้วยเจ้าค่ะ And now, ladies and gentlemen, please rise up and place your palm together as we are welcoming His Holiness Somdet Pramaha Thirachan. A very good afternoon to His Holiness Somdet Pramaha Thirachan, respected Sangha members and ladies and gentlemen. Welcome back to the afternoon event of the International Sangha Dana 2023. And now we would like to invite His Holiness Somdet Pramaha Thirachan to the stage to light the candle. กราบนิมนต์พระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาติลาจารย์จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยเพื่อกับเปิดงานพระไตรปิฎก And followed by Dr. Teow Chew Kwan from Malaysia by carrying the palm leaf manuscript as the opening of the Tipitaka procession.
ยวตอนเอาเข้าไปปิดกให้มอบให้ท่านอาจารย์กับชับบอกเขาบอกว่าเขาแต่ที่กล่องเนี่ย Today, we are very blessed that we have the very unique and rare Tipitaka. There is the palm leaf manuscript. The palm leaf manuscript is a collection of Buddhist scripture that have been inscribed on palm leaf. These leaves have been written and preserved for over 1,000 years, making them a precious and valuable treasure. Please be seated, respected Sangha members and devotees. Ladies and gentlemen, please join us in welcoming Chairman of World Buddhist Dhammaduta Organization, Venerable เจ้าคุณพระราชาวิเทศปัญญาคุณเจ้าคุณเหลา to the stage for his speech for today International Sangha Dana 2023. Most Venerable พระมหาสมเด็จพระมหาธีราจารย์ Member of the Thai Sangha Supreme Council Presidents supervising and supporting Dhammaduta monks working abroad The Abbot of วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม Bangkok I am พระราชวิเทศปัญญาคุณ as Chairman of the World Buddhist Dhammaduta Organization. Permit me humbly to present this report on the work of the Thai conference, this conference of Singapore of the World Buddhist Dhammaduta Organization. The event was jointly organized by the World Buddhist Dhammaduta Organization and Wat Anand Metayaram in Singapore. To show their unity and prosperity, propagate Buddhism. On Friday, 12 May 2023, there was the elections of the Executive Board of the World Buddhist Dhammaduta Organization.
on 13 Saturday, May 2023, this morning, there was a great assembly, and in the afternoon now, the exegesis of the important sutta of Tipitaka chanting. And also on the 14th of May, and the merit marking ceremony was held for the 94th birthday of พระเทพวิสุทธิวิเทศ the abbot of Wat Anan Metayaram, the president of the Thai Sangha Association in Singapore. Because giving alms to the monks has great merit at Wat Anan Metayaram, Singapore, in conjunction with the Singapore, the congregation of the lay Buddhists invited 300 monks to receive offering. Many lay people from Singapore Buddhist community participate. In this afternoon, there was a processing with the Buddha's relics and ancient scripture of the Pali Tipitaka, with participation of the representative of Dhammaduta monks from all over the continents. The Royal Thai Ambassador, General Singh Prai, the first Deputy Speaker of the Senate and the President, and Lay Buddhist Association, important sutta from Tipitaka were recited at the appropriate members by the Dhammaduta monks, representatives from around the world. Together with the Singaporean Buddhist brothers and sisters who join in the chanting for world peace. This event was organized with the cooperation of several associations, the main host being the Wat Anan Metayaram. There was a working group consisting of monks, lay people, Dhammaduta monks from all over the world, along with Buddhist volunteers from Singapore, and which had made this event success. I would like to thank all of them for this special goodwill. We ask for all the favor and support of Your Holiness. Please give a Dhamma talk on how to live life and for continuing peace for the people of the world. With my respect. Venerable, test. Hello, testing. Thank you, Venerable Chao Kun Lao. Ladies and gentlemen, we are truly honored to have the member of Supreme Sangha Council of Thailand, the President of Regulatory Office for Overseas Dhammaduta Bhikkhus, the Abbot of Wat Project 2 Vimola Mangalaram, His Holiness Somdet Phra Mahathiracham for his speech.ขอแสดงกัลยาณธรรมต่อท่านพระเถรานุเถระพระธรรมทูตสายต่างประเทศทุกรูปซึ่งมีท่านเจ้าคุณพระธรรมโพธิวงศ์หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลเป็นต้นเป็นประธานขอเจริญพรนายชุตินทร์คงศักดิ์เอกอัครทูตไทย
ณสิงคโปร์พร้อมท่านผู้บริหารท่านผู้มีเกียรติและสาธุชนทั้งหลายในการนี้พระเถรานุเถระพระธรรมทูตสายต่างประเทศอาทิท่านเจ้าคุณพระเทพเวทีเจ้าคณะภาค 6พระราชธรรมวิเทศประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาพระราชวิเทศปัญญาคุณประธานองค์การพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์พระกิติโสพลวิเทศประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนียเป็นต้นพร้อมด้วยท่านพลเอกสิงห์ศึกสิงห์ภัยรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งและคณะได้มาร่วมอนุโมทนาในพิธีสาธยายพระไตรปิฎกเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเพื่อความสวัสดิมงคลแก่ประชาชนสังคมประเทศชาติในโอกาสนี้ผมอัตมาภาพขอปรารภธรรมเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติสาธารณกิจและเป็นขวัญกำลังใจแก่ท่านพระธรรมทูตทุกรูปและอนุโมทนาสาธุการแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานมรดกธรรมอันเป็นวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ความสำคัญในสารธรรมเรื่องวิชากับปัญญาซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของพระธรรมทูตการสาธยายพระไตรปิฎกนี้จัดเป็นประโยชน์เกื้อกูลในการปฏิบัติสาธารณกิจโดยใช้วิชาและปัญญาให้สมดุลแยกจากกันไม่ได้เลยก็จริงแต่ถ้าขาดสติคือความระลึกรู้คอยกำกับวิชาและปัญญาแล้วแทนที่จะเป็นคุณก็กลายเป็นโทษได้เพราะหากพระธรรมทูตนำวิชาและปัญญานั้นไปใช้เพื่อทำลายล้างหรือบางการอาจนำไปใช้ไม่เกื้อประโยชน์ก่อโทษภัยหายนะแก่ตนและสังคมรวมถึงพระบวรพุทธศาสนาได้ด้วยเหตุนี้สมเด็จพระจินสีห์บรมศาสดาจารย์จึงทรงประทานหลักการเผยแผ่ธรรมเพื่อการอบรมสติให้บริสุทธิ์สะอาดปราศจากมิจฉาสติไม่วิปริตบกพร่องแต่เป็นสัมมาสติที่ถูกต้องบริสุทธิ์จนบังเกิดอัปปมาทธรรมคือความไม่ประมาทขึ้นในปัญญาพระพุทธองค์ทรงประทานมงคลธรรมความเป็นกัลยาณมิตรมีเมตตาปรารถนาดีต่อกันด้วยองค์ธรรม5ประการคือ 1. ศีลสัมปทาความบริบูรณ์ด้วยศีล 2. ทัศนสัมปทาความบริบูรณ์ด้วยทัศนะ 3. ธรรมัฏตาความตั้งอยู่ในธรรม 4. สัจจวาทิตาความเป็นผู้มีวาจาเที่ยงตรง 5. อัตโนกรรมกุปตาการทำกิจตามหน้าที่ของตนท่านทั้งหลายการสาธยายพระไตรปิฎกในความหมายนี้ไม่ใช่เพื่อลาภสักการะหรือสิ่งอื่นใดแต่คือการบำเพ็ญสาธารณกิจเพื่อปราศจากโลภะโทสะและโมหะตามสมควรแก่การปฏิบัติการสาธยายพระไตรปิฎกนั้นเป็นการเพิ่มพูนให้พระธรรมทูตได้ตระหนักในพระธรรมวินัยว่าเราทั้งหลายพึงมีความชื่อตรงและจริงใจเป็นคุณสมบัติพื้นฐานมีความซื่อตรงและจริงใจต่อตนเองในฐานะเป็นบรรพชิตย่อมเป็นประการแรกที่ท่านทั้งหลายต้องตระหนักอยู่เสมอเพื่อให้เราทั้งหลายไม่หลงลืมว่าเราเป็นสมณะย่อมไม่คิดพูดและกระทำตนเสมือนคฤหัสถ์เพราะการใดๆที่ไม่ได้อยู่ในพระธรรมวินัย
และไม่ใช่กิริยาบุรพาจารย์ของพวกเราการนั้นย่อมไม่ใช่ข้อวัดปฏิบัติที่จะพึงประพฤติประการที่สองพึงมีความซื่อตรงและจริงใจต่อพุทธบริษัทในการดำรงสมณภาวะความเป็นผู้ใหญ่ก็ดีผู้น้อยก็ดีล้วนได้รับการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลจากเพื่อนสหธรรมิกและได้รับความอุปถัมภ์ปัจจัยสี่จากอุบาสกอุบาสิกาเราจึงพึงมีสมณสัญญาในความเมตตาของบุรพาจารย์สหธรรมิกและสาธุชนทั้งหลายด้วยการประพฤติตนมีอาจาระสุจริตกายวาจาและจิตใจเพื่อสนองคุณของท่านอยู่เสมอประการที่สามพึงมีความซื่อตรงและจริงใจต่อหน้าที่เมื่อท่านมีกุศลจริยาปฏิบัติหน้าที่พระธรรมทูตแล้วพึงอุทิศสรรพกำลังเพื่อทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถอย่าพึงพอใจแค่ได้มีตำแหน่งหรือสมณศักดิ์เพราะคุณค่าของตำแหน่งหน้าที่ของพระธรรมทูตนี้แท้จริงแล้วคือการปฏิบัติหน้าที่ที่ตนได้ดำรงอยู่นั้นด้วยความอดทนอดกลั้นภาคเพียรทุจริตและรอบคอบประกอบด้วยกุศลธรรมสร้างสรรค์เพื่อผลสำฤทธิ์คือความเจริญมั่นคงของพระพุทธศาสนาตามแบบที่บุรพาจารย์ได้มีความอุตสาหะกระทำมานับเนื่องในการทำประโยชน์ตนคืออัตหิตสมบัติและการทำประโยชน์แก่ผู้อื่นคือปรหิตปฏิบัติให้บริบูรณ์เพื่อความสุขสวัสดีแก่ตนเองและความสันติสุขแก่สังคมประเทศชาติและเกื้อกูลแก่พุทธบริษัททั้งมวลขออนุโมทนาในกุศลจริยาของทุกท่านที่ได้มีกุศลเจตนาร่วมกันสาธยายพระไตรปิฎกอันเป็นกุศลธรรมอันงดงามของพุทธบริษัททั้งมวลเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลแก่ประชาชนสังคมประเทศชาติโดยส่วนรวมขออนุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและกุศลจริยาทุกประการอภิบาลรักษาพระธรรมทูตทุกรูปพร้อมทั้งท่านผู้บริหารอุบาสกอุบาสิกาผู้ส่งเสริมการปฏิบัติสาหกิจของพระธรรมทูตเสมอมาขออำนวยพรให้ทุกท่านทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ทั้งมวลมีความเจริญงอกงามไพบูรณ์ในพระธรรมบวรพุทธศาสนามีผาสุวิหารธรรมปฏิบัติสาหกิจด้วยความพินโยภาพร่มเย็นเป็นสุขสวัสดีภายใต้ร่มบารมีธรรมแห่งสถาบันชาติสถาบันพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดกาลเป็นนิจเทินThank you, His Holiness Somdet Mahathirachan. Now I will do the summary for his speech. Dear member of the World Buddhist Dhammaduta organization and everyone, it is an honor to come together for the WBDO conference in 2023 and share in the mission of disseminating the teaching of Buddhism and promoting the cultivation of knowledge and wisdom. As we embark on this mission, let us remember the teaching of the compassionate Lord Buddha, who bestowed upon us the noble heritage of a mission to disseminate the teaching of Buddhism, emphasizing the essence of knowledge and wisdom, which are the principal tasks of Buddhist missionary. The dissemination of knowledge and wisdom is inseparable during mission abroad and should not be devoid of mindfulness, which serve as a reminder to incorporate knowledge and wisdom. The deficiency of mindful dissemination can lead to detrimental result rather than benefit. Lack of mindfulness when implementing knowledge and wisdom can be misused for destructive purpose, which can cause trouble for oneself, society, and even Buddhism as a whole. To prevent this, the great teacher Lord Buddha compassionately taught the importance of training in clear and right mindfulness
samasati, which free us from the mindlessness states. Cultivating clear and correct mindfulness will develop into appamadhamma, meaning a state of non-heedlessness that can help the arising of wisdom. Lord Buddha also laid down the 5 principles for the peaceful propagation of Buddhism, including the procession of moral practice, the procession of will, relentlessness, righteous speech, and dutifulness. It's essential that the purpose of the WBDO is not driven by personal gain or hidden agenda, but rather by the desire to serve the greater good and promote the well-being of all being, as we collaborate for our own and other well-being. Let's remember the noble cause we are dedicated to and work together to bring peace and harmony to people from all around from all walks of life. As a member of the Sangha Supreme Council of Thailand, I have had the privilege of witnessing firsthand the transformative power of Buddhism and its ability to bring peace and harmony to people from all walks of life. I am proud to be the associate with an organization dedicated to this noble cause. May the power of the Triple Gems and all meritorious deeds protect the community of the WBDO for their dedication in maintaining the Dhamma in all forms, as well as the Sangha, lay people, supporters, and people who co-sponsor the World Buddhist Dhammaduta Organization Conference for the year 2023. May the religious activity of Dhammaduta be successful in bringing happiness, well-being, and peace to all mankind. May you all be prosperous in the practice of Dhamma and Vinaya, fulfilled with the fourfold blessing of long life, inner beauty, happiness, and strength. May you all be serene, peaceful, and happy in the dispensation of the nation, Buddhism, and the monarchy forever. Sadhu, sadhu, sadhu. Now we would like to invite Venerable Pra Vithet Ratanaporn, Secretary General of World Buddhist Dhammaduta Organization. Respected His Holiness Samdet Pra Mahathirajan, member of the Supreme Sangha Councils of Thailand, the President of the Regulatory Office of Overseas Dhammaduta Bhikkhus, and the Abbot of Wat Prachetupon Vimon Mangkararam, Bangkok, Thailand, with most sincere respect. And to pay homage to all the Mahasangha, noble seniors, and all colleagues who are doing superb Buddhist missionary works worldwide. Greeting and welcome to General Singh Prai, First Vice President of the Senate of Thailand, the Ambassador from the Royal Thai Embassy in Singapore, His Excellency Chitinthorn Khongsak, and to the all honorable guests. On behalf of the World Buddhist Dhammaduta Organization, I am sincerely welcome each one and everyone to this very auspicious gathering today. We are delighted to thankful to all Buddhist Dhammaduta monks around the world and your dedication and commitment to come and participate in this meeting. The establishment of the World Buddhist Dhammaduta Organization is very significant in the world community in Buddhists.
WBDO is the first organization that brings us Buddhists together and work collaboratively all of the continents on the planet with the purpose of unity, spreading the teaching of the Lord Buddha for the benefit and happiness of all mankind. As the Buddha said in the word, in Pali, Jaratha Bhikkhave Jarikang Pahujana Hitaya Pahujana Sukhaya Lokanukampaya Hitaya Sukhaya, etc. Here, these monks, please go and teach, spreading the sublime words of the Buddha for the ultimate good and benefit for all men and devas, and also to protect the fundamental principles of the Buddhism for the future generations. The missions of the WBDOs are, number one, to form a unique Theravada Buddhist missionary organization. Number two, to set the Buddhist teachings, policies, and directions within the approval of the frameworks of Mahatheras and the Board of Directors. Number three, to work collaboratively and jointly among the Board of Members of the WBDO. Four, to promote learnings and understanding of Buddhist religion and meditation practice for the benefits of all people. Five, to work jointly and collaboratively with the Buddhist Buddhist tradition in three yanas. And six, to build good relationship and open dialogue with other religions leaders. Seven, to be the voice of and representing the Thai Buddhist missionaries worldwide. Number eight, to conduct and duty as a religious non-profit organization and free from the kind of political involvement. To summarize the accomplishments of the past years, number one, the physical years for the 2021 to 2022 activities. Number one, WBDO participates in the Platinum Jubilees of Queen Elizabeth II on June 5, 2022. 1.2, WBDO successfully conducted the Tipitaka program, Walking for Peace, in England from July 4 to July 10, 2022. 1.3, WBDO successfully conducted 2 days in the Householder Dhammaduta on the Buddhist way of living in overseas workshop on September 17 to 18, 2022. 1.4, opening of the first World Buddhist Dhammaduta organization headquarters located in Plymouth City, England on September 18, 2022. Number two, complete the dedication and departmental assignments of the WBDO organization. 2.1, set up an organization structures and management guidelines for our WBDO. 2.2, we have elected the board of directors, which comprise of 27 monks and lay persons, and form a subcommittees to work on the corporate bylaws, and 11 others of works and in different tasks and projects. And number three, continuous projects and program. 3.1, the full continental Pali Tipitaka chanting online. 3.2, establish the education program to educate volunteer lay persons on the works and duties of householder Dhammaduta on the Buddhist way of living in overseas. 3.3, Tipitaka Dhamma Talks program and Dhamma teaching online during the COVID pandemic. And 3.4, Dhamma Talks in English program.
3.5 English language program to Dhammaduta from Thailand and overseas. And 3.6 introduce technology as a useful tool for the Dhammaduta and abroad. And number 7, continue to celebrate religious services and culture on important days of Buddhist tradition. Additional future projects. Number 1 is fundraising. Number 2, recognitions plan for the outstanding of Dhammaduta. Number 3, expand and cooperation with the other Dhammaduta worldwide. And number 4, focus on the improvement of the quality of the capacity of each of our Dhammaduta in English language and up to date to the technology uses, etc. Ultimately, we all World Buddhist Dhammaduta members shall work together in unison and move our organization forward and in the same direction. Our objective is to build a strong WBDO organization with the total commitment to bring the sublime teaching of the Lord Buddha to the world. Furthermore, with our cooperation, dedication, and hard work closely follow the path of the Buddha teachings, we shall lead mankind to the right path and reach the true happiness of complete stillness, brightness, and peaceful mind. May the power of the Triple Gem and all meritorious deeds protect all Dhammaduta, Buddhist missionaries, including householders, devotees, and all supporters. For our annual meeting of the World Buddhist Dhammaduta Organization 2023, blessing for everyone to be prosperous with Jatwarapita Ponchai, longevities, complexion, happiness, and strength, and flourish in the Buddha's dispensation. May Buddhism, nation, and monarchy flourish and attain the peace and happiness of all forever. Thank you very much. Ladies and gentlemen, the Tipitaka is the collection of Buddhist scripture that is considered the most comprehensive source of the Buddhist teaching. And now we will have the Tipitaka chanting section.
And now we would like to invite กระนิมนต์พระราธรรมวิเทศกราบนิมนต์พระราชวิเทศปัญญาคุณกราบนิมนต์พระกิติโสพรวิเทศกราบนิมนต์พระวิเทศรัตนพรหมกราบนิมนต์พระวิเทศปุญญาภรณ์กราบนิมนต์พระศรีโพธิวิเทศกราบนิมนต์พระครูสงฆ์พรพุทธิคุณกราบนิมนต์พระคุณสุทธิธรรมาทองกราบนิมนต์พระมหาธีโรพุทธสีโลกราบนิมนต์พระสุนชรสุนชานโนบนเวที We would like to invite the respected Mahasangha member to the stage for having the Tipitaka chanting session. And now we would like to invite First Vice President of Senate, General Singh Simpai, to the stage for lighting up the candle as the opening of the Tipitaka chanting ceremony. ขอเรียนเชิญท่าน General สิงห์สุสิงห์พายขึ้นอยู่ในเวทีค่ะขอน้อมกราบถวายความเคารพแด่ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ท่านมหาเถระพระเถรานุเถระคณะสงฆ์ทุกรูปสวัสดีพี่น้องชาวสิงคโปร์และชาวไทย The most venerable สมเด็จพระมหาธีราจารย์ a band member of Thai Sangha Supreme Council respect venerable มหาสังฆะSpecial guest Dhammaduta brother and sister from Singapore and everyone. It is my great pleasure and honor of attend the significant Buddhism event International Sangha Dana 2023 today. On behalf of Senate of the Kingdom of Thailand, I would like to express my sincere gratitude and encouragement to the Committee of the World Buddhist Dhammaduta Organization and all Thai Dhammaduta in foreign countries as well as the Council of Thai Bhikkhu in Singapore, who join hands in hosting this meaningful conference and fully devoting to religious duties and activity. Moreover, I would also like to take the opportunity to pay homage to Pathep Siddhivitet on the auspicious occasion of 94th birthday anniversary. I wish you a good health to being a holy monk for propagation of the Buddhism for a long time to come. May the Buddha, Dhamma,
bless you all, and may all beings be happy and gain ultimate peace of Nibbana. Thank you, General. Please remain on the stage as we would like to invite General Siksusipai to light the candle as the opening of the Tipitaka chanting ceremony. Thank you, General. And now we will have the starting of the Tipitaka chanting session. Venerable Sir, friends in the Dhamma, Tipitaka is a Buddhist scripture that contains teaching of Buddhas comprise 84,000 Dhamma discipline. This is divided into Vinaya. Disciplines consist of 21,000 stanza suttas. This course consists of 21,000 and Abhidhamma. Buddhist psychology consists of 42,000 stanza. The Tipitaka is compliant with the Pali language or known as Makatha language, which is the language that the Buddha used or known as Makatha, which is he used the teaching entirely lifetime at Buddha time. The Pali is literally as special as a language that not only human beings use for the communications, but includes this special language for unseen spirit, including the Brahma, is being in spirit the world. So therefore it is the special language to communicate it for peace and tranquility to all congregation that the Theravada used for the chanting. So Tipitaka was described in the various modes and defined in the chanting that all Buddhist denominations highly adhere to it as the main sources of the Buddha's teaching. Now the monks going to perform this special chanting at Tipitaka chanting. Paritavahana metang sametan padhantan avikita citan paritang panantun sakhe kame jarupe kirisi karatate jandarike vimane Tipe rate jakame tarvana kahane ke avatumi kente Pumma jayanto deva chala taravisme yakha kantapanakan Tithanta santike yang muniwa Ravajanang sadhavo me sunantu Dhamma savana kalo ayam bhatanta Dhamma savana kalo ayam bhatanta Dhamma savana kalo ayam bhatanta Handamayang Buddhassa Bhagavato Bhupapha Kanamakarang Karomase
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสรณังชามิตติยมปิธัมมังสรณังชามิตติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิหันธรรมยังธรรมจักรปวันะจตุตังพนามเสเอวเมตุตังเอกังสัมมายังภะคะวะภาราณสิยาวิหารติอิสิปตันเนมิขตายเยตันตระโคภะคะวะปัญจวัคคีย์เยเภิกขุอามันเตสิทเวเมเมขเวอันตาปัมปัจจิเตอนันนาเสวิตัมปโยจายยังกาเมสุกามสุขันลิกานุโยโคโนคามโมปนทวนชนิโกอนาริโยอนันตสันนิโตโยจายยังอันตกิลมันทานิโยโคตุโคอนาริโยอนันตสันนิโตเทมเพียงขเวอุโภอันเตอนุปัคขมมัจฉิมาปฏิปทาตัทธาคเตนะอภิสัมพุทธาจารกุกรณีโยนะกรณียอุปสมัยอภิญญายสัมพุทธายนิพพานายสังวาตติกตมัยจะสามเพียงขเวมัจฉิมาปฏิปทาตัทธาคเตนะอภิสัมพุทธาจารกุกรณียานกรณีอุปสมัยอภิญญายสัมพุทธายนิพพานายสังวาตตินิโยอัตถังทิโกมังโคไสยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาจิยโมสัมมาวายามโมสัมมาสติสัมมาสมาธิยังโคสัพเพียงเข้าเวมัจฉิมาปฏิปทาตัทธาคเตนะอภิสัมพุทธาจารกุกรณีญาณกรณีอุปสมัย
ยะภิญญายัสัมโพธายะนิพพานายะสังวาตติดังโกปันนเบขเวดุขังอริยสัจจังชาติปิตุกาจราปิตุขามรณะปิตุขังโสกปริเทวันตุขันตุมันนาสุปายาสาปิตุขาอัปปิเยหิสัมปโยโคตุปิเยหิเวปโยโคตุโคเบียจังนรปฏิตัมปิตุขังสังเกตเตนะปัญจุปันทานาขันธาดวงขาอิดังโกปันนเพขเวดวงขสมุทัยโยอริยสัจจังยายยังตัณหาปวนโนปวิกานันนิราคะสหคตานตาตตราตราพินันทิเนียสัยยันทิทางกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอิดังโคปันนเพขเวดวงขนิโรธอริยสัจโยตัสสายเยวตันหายยาเสสวิราคนิโรธจากโคปฏิเนตโคโมติอนาลโยอิดังโคปันนเพขเวดวงขนิโรธคามินิปฏิปทาอริยสัจจังอายะเมวะอริโยอาตังคิโกมาโคสัยยะทิตังมาเดียนติสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิดังดุขังอริยสัจจันติเมเมขเวปุเพนะโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิเวชจาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโคปานิดังดวงขังอริยสัจจังบัดติเมเพขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิเวชชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโคปานิดังดวงขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิเวชจาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิดังดวงขัสมุทัยโยอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตตปาทิญา
นังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิเวชชาอุตตปาทิอาโลกวะอุตตปาทิตังโกปนิดังดวงกัสสมุทัยโยอริยสัจจังปะหาตาพันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิเวชชาอุตตปาทิอาโลกวะอุตตปาทิตังโกปนิดังดวงขัสสมุทัยโยอริยสัจจังปะหินันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิเวชชาอุตตปาทิอาโลกวะอุตตปาทิดังดวงคณิโรธอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิเวชชาอุตตปาทิอาโลกวะอุตตปาทิตังโคปนิดังดวงขนิโรธอริยสัจจังสัจจิกัตตาพันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิเวชชาอุตตปาทิโลกวะอุตตปาทิตังโคปนิดังดวงขนิโรธอริยสัจสัจจิกตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิเวชชาอุตตปาทิอาโลกวะอุตตปาทิดังดวงขนิโรธคามิเนปฏิปัฏฐาอริยสัจจันภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิเวชชาอุตตปาทิอาโลกวะอุตตปาทิตังโคปนิดังดวงขนิโรธคามิเนปฏิปัฏฐาอริยสัจจังอาเวตาพันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิเวชชาอุตตปาทิอาโลกวะอุตตปาทิตังโคปนิดังดวงขนิโรธคามิเนปฏิปัฏฐาอริยสัจจังอาวิตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิเวชชาอุตตปาทิอาโลกวะอุตตปาทิ
วะเกียววันจะเมภิกขเวเมจุตตัวสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังดวันดัสสะการังยะถาภูตังนันดัสสนังนัสสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังภิกขเวสัทเทวะเกสัมมาระเกสัพพรหมเกสัสสัมมณพรหมนิยาปัจจายสัทเทวมนุนสายอนุนสัมมาสัมโพธิอภิสัมโพธปัจจัญญาสิงจักโขเมภิกขเวเมสุจตัวสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังดวันดัสสะการังยะตาภูตังญาณดัสสนังสุวิสุทธังอโหสิหังภิกขเวสัทเทวะเกโลเกสัมมาระเกสัพพรหมเกสัสสัมมณพรหมนิยาปัจจายสัทเทวมนุสสายนุตตรังสัมมาสัมโพธิอภิสัมโพธปัญจัญญาสิงนันจะปันเมทัสสะนังตปาติอัตถุปาเมวิโมติอัยยมันนาตินาติธานิปุณาภาวติอิตมโวจะภควาตัมมนาปัญจวัคคียาภิกขุภควโตสิตังอภินันทวงอิมัสสมิงจัปปนะไวยากรณัสสมิงยามานอายัสสัมมโตโกนทานยัสสวิรเวตมรังธรรมจักขุอุตตปาติยังเกณฑ์จิตสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติปวันจะภควตาธรรมจากแก่ภูมิมาเทวาสัตธรรมนุสสาเวสุงเอตภควตาภาราณสิยังอิสิปตันเนมิกัทายเยอนุตตรังตวัติตังปฏิวัติยังนวันธรรมเนนวันเทเวนวามาเรนวาพรหมุนาวาเกณจิวานกัสสมินติสวรรค์6 ชั้นภูมานังเทวานังสัทธังสุตตวาจาตุมมหาราชิกาเทวาสัตตมนุนเวสุงจาตุมมหาราชิกานังเทวานังสัทธังสุตตวาตาวติงเทวาสัตธรรมนุสาเวสุงตาวติงสานังเทวานังสัตสุตตวายมาเทวาสัตธรรมนุสาเวสุงยามานังเทวานังสัตตังสุตตวาสิตาเทวาสัตธรรมนุสเวสุงตุสิตานังเทวานังสัตตังสุตตวานิมมานรติยเทวาสัตธรรมนุสาเวสุงนิม
มมานรตินังเทวานังสัตสุตวาปรเนียมิตวาสวัตติเทวาสัตธรรมนุสังเวสุปรเนียมิตวาสวัตตินังเทวานังสัตตังสุตวาพรหมกายยิกาเทวาสัตธรรมนุเวสุงเอตัมภะคะวะตาภาราณสิยังอิสิปตันเนมิกัตถายเยอนุตตรังธรรมจักกังปวัตติตังอาปฏิวัตติยังสมะเนนวาพรหมเนนวาเวนวามาเรนวาพรหมุนาวาเกณสิโลกัสสมินติอิติหัตเตนะคะเนนะเตนะโมโหเตนะยาวะพรหมสัทโธอาภวคาจิอายันจตัสสะหัสสิโลกัฏฐาตุสังกามปิสัมปะปิสัมปะเวทิอัปปมาโนจะโอลาโรโอภาโสโลเกปาตุลาติอติกรรมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอุทานังอุดาเนสิอัญญาสิวัตโพโกนทานโยอัญญาสิวัตโพโกนทานติหิตังอายัสสมัตโตทานญาสะอัญญาโกนทานเมวะนามังอาโหสิเตพระหูเทวามนุษย์สาจะมังคะลานิอาจินตยุงอากังขมานโสธานังเทวหิมังคัลมวนตามังอาเสวนาจะพาลานังปันดิตานันจะเสวนาป่วยชายจะป่วยจะนิยานางเอตัมมังคัลมวนตามังปฏิรูปเดสวาสวยจะปวดเพจะกัตบุญอัตตสัมมาปณิทิจะเอตัมมังคัลมวนตามังสัจจันจะเสียบันจะวินัยโยจะสุสิกิโตสุภาสิตายจะยาวาจาเอตัมมังคัลมวนตามังปิตุปัฏฐานังบุตตธารันสสังฆโหอนาปุลาจักกัมมันตาเอตัมมังคัลมวนตามังทานันจะธรรมจริยายจยาตกานันจะสังฆอนวัชชานิกรรมานิเอตัมมังคัลมวนตามังอารติยวิรติยปาปะมันชปานายจะสัญญมัวอัปปมาโทจะธรรมเมสุเอตัมมังคัลมวนทาระวจะนิวานตัวจะสันตุทิจะกัตตัญยุตากาเลนะธรรมันสวนังเอตัมมังคัลมวนตมัง
จะโสวัจจัสสัตตาสัมมนานันจะดานสนังกาเดนะธรรมสากาชาเอตัมมังกัลมวนตมังตะโบจะพรหมจาริยจะอริยสัจจานันตัสสนังนิพพานสัจจิกิริยาจะเอตัมมังกัลมวนตมังโหทัสสะโลกธรรมเมอิจิตตังสันกรรมปฏิอาโศกังวิรัชังเขมังเอตัมมังกัลมวนตมังตานิสานิกตวานาสัพพันธรรมปารายจิตาสัพพันดาสุติกานติตันเตสังมังกัลมุตตมันเตียงกรณียมันทักุสะเลนยันตังสันตังปันดังอภิสัมเมจะสักโกอุชวยจะสุอุชวยจะสุวัจวยจะสัมมุตุอนัตติมันสันตุสักโกจะสุภโรจะอัปปะเกณจอยจะสันลาหุกาวนติสันตรินตริโยจะนิปะโกยปะกับโหกุเรสุอนันตุกิจโทนะจะกวดทังสมาจะเรกินจิเยนะวินโยปะเรอุปวัตโยสุกิโนวายโหตุสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตาตาเยเกจปานนะภวตาทิตาสาวาทาวราวาอนาวเสสาเทียคาวายเยมหันตาวามาชิมาราสกาอนุกัตถุลาจิตวายเยจะอเนทายเยจะทุเรวสันติอวิทุเรภวตาวาสัมภเวสีวาสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตาตานปโรปรังนิโกเพธนาติมันเยตการตจินังเกณจิมยารสนาปฏิฆสัญญานันยมันยานสันดวงชัยยมันตายยัตถานิยังปวดตังอายุสาเองกับปวดตมนุราเคเอวามปิสาปะปวดเตสุมาณสัมภาวอปริมาณังตันจะสัพพะโรกัสสมิงมานะสัมภาวะเยอปริมาทางอันโดยจติริยันจะสัมภาทางอเวรังอสัพพันตังเตียนจารังนิสินโนวาสิยานโนวายยาวันตาสวิกตเมนเอตังสติงอเทไทยพรหมเมตังวิหารังอิทัมมาหุเทเทนจะอนุปคัมละวานดานสเนนะสัมปันโนกาเมสุวินัยยะเขทังนาอิจาตุปัสสยังปุณเรติติทุกขปัตตาจะนิทุกขปยาปัตตาจะนิปยาโสกปัตตาจะนิโสกโหนตุสัพเพปิปา
นิโนเอตาวัตตาจะอัมเหหิสัมปดังบุญญาสัมปดังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปันติสิทธิโยทานังทัทธันตุสัทธายาสีลังรักขันตุสัมปทานภาวนาปิรตาโหนตุขาจันตุเดวตาคตาสัพเพพุทธาภลัมปันตาปัญเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเทนารังอันธามิสัพพัสโสภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานเวนัสสัทธาสุทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสสัทธาสุทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสสัทธาสุทิภวันตุเต Now I would like our friends to have a short meditation and be quiet of the moment of our mindfulness before. In the meantime, Venerable ท่านพระสุจารย์ going to briefly of the meaning of the chanting, and then we're going to have sharing loving kindness. Namathu Ratanatayasa. May I pay homage to Triple M, the Buddha, Dhamma, and the Sangha. My respect goes to all the Venerable Mahasangha. So, the Buddha was born in Nepal, and at the age of 29, he left the palace, spent 6 years studying, and at the age of 35, he became the Buddha. And for 45 years, he taught for different people in different times, and that all the teachings were compiled into one scripture that is called the Tipitaka. And this Tipitaka is that's why a collection of a primary Pali language text that is the foundation of Buddhist teachings. So it is a vast body of a literature that is divided into main 3 volumes. So Vinaya, which is the collection of disciplines and rules and regulations. Sutta or Suttanta Pitaka is a collection of discourses. And Abhidhamma Pitaka, which is also known as the Buddhist psychology or higher teachings. Although it has been a written form with us for 2 millennia, but originally it was transmitted through the oral practice, and that's why the chanting comes into this existence. And this chanting has been with the Buddhist monasteries and Buddhist monks simply to preserve, protect, and propagate the teachings of the Buddha. And among these thousands of discourses that is collected in the Tipitaka, today we have chanted only 3 as the main blessing chantings that promotes the peace and harmony and tranquility. The first discourse is the Dhammacakkappavattana Sutra, which is the first discourse that the Buddha gave to the 5 disciples at the
Saranath Isipatana Mirgadayavana. This discourse gives the basic principles of entire Buddha's teachings, that there are two extremes that we should avoid and should follow the middle path. Following the middle path, one can attain ultimate happiness of a peace. And that's why the Buddha's teachings is so unique in the world, that always promotes to the peace and happiness for all. The second discourse is called the Mangala Sutta, the highest blessings, which is the 38 highest blessings that the Buddha pronounced as the highest blessings. As we all have different views on what will be the highest blessings, so the Buddha summarized that the highest blessings starts from not associating with the foolish one, but associating with the wise ones. And not only that, that we have to stabilize and establish in a proper way of a living. And further on, it gives the different duties and responsibilities that helps to go further for the spiritual gain. The most ultimate part would be having a kalyana mitta, a good friend. Once we have a good friend, then that will lead us to follow the spiritual path that leads to the ultimate happiness of a nibbana. So that is the summary of the second sutta. The third sutta is a Karaniya Metta Sutta. The sutta was given to the monks, those who were going and practicing meditation in the forest. While they were practicing meditation, they were haunted by the celestial beings, those who came down and stayed below the venerable monks out of respect. After understanding that the venerable monks were going to stay for the 3 months vassa, they decided to chase the monks away. And with that, all the venerable monks had to flee to the Jetavana Vihara to see the Buddha. Having seen their capability of becoming enlightenment, then the Buddha gave this discourse to recite so that they will be becoming the enlightened one. And this Karaniya Metta Sutta basically is the loving kindness meditation that one has to have within us and one has to practice at all the time. And if you really want to know that how good your meditation has been, then you have to check within yourself that how humble you have become and how much kindness and compassion you have in your minds and heart. So it radiates from this Karaniya Metta Sutta. So that's why these 3 discourses that all the venerable monks were invited to chant today as a part of a blessings and also as a part of a propagating the peace and harmony for the whole world. With this, may you all be well and happy. May the Triple Gem bless you for your good health, successful life, and whatever you may have a good wishes, may that all come true. Thank you. Thank you. Now we're going to have share our loving kindness together, please. If you can chant after me in the Pali language, we will be great. Ahang Sukito Homi. Ahang Sukito Homi. Avero Homi. Avero Homi. Apaya Pacho Homi. Apaya Pacho Homi. Aniko Homi. Aniko Homi. Sukhi Attanang Pariharami. Sukhi Attanang Pariharami. May I be happy. May I be free from suffering. May I be free from suffering. May I be free from hatred. May I be free from hatred. May I be free from hurtfulness. May I be free from hurtfulness. May I be free from troubles of body and mind. May I be free from trouble. May I be able to protect my own happiness. Tawang Sukito Hohi. Tawang Sukito. Avero Hohi. Avero Hohi. Apaya Pacho Hohi. Apaya Pacho Hohi. Aniko Hohi. Aniko Hohi. Sukhi Attanang Pariharahi. Sukhi Attanang Pariharami. May you be happy. May you be free from suffering. May you be free from suffering. May you be free from hatred. May you be free from hatred. May you be free from hurtfulness. May you be free from May you be free from troubles of body and mind.
May you be able to protect your own happiness สัพเพสัตตาอเวราโหนตุอัพยาปัชชาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังปริหารันตุ Whatever being there are may they be happy may they be free from suffering may they be free from hatred may they be free from hurtfulness may they be free from troubles of body and mind may they be able to protect their own happiness สาธุสาธุสาธุ Thank you very much for taking part for this special Pitaka chanting. Thank you. Thank you to the respected Mahasangha member for the chanting blessing. อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมาการยืนให้ถ่ายรูปตรงหน้าสักภาพถ่ายรูปหน่อยใครไม่ไปถ่ายรูปให้อ่ะ Thank you, thank you. Ladies and gentlemen, welcome to our Dharma Dialogue event, where we will be discussing mind over matter, promoting mental well-being with Buddhist practice. The purpose of this Dharma Dialogue is to provide a platform to learn about and discuss how Buddhist practice can contribute to promoting mental well-being and improving the quality of life. It's time to hand over the stage to our esteemed moderator of today's Dharma Dialogue. Please join me in giving a warm welcome to our moderator, Venerable Mahasuratsa Panjaseno, the Association Professor Doctor, to the stage. In Thailand, Vice Rector for Student Affairs of Mahachulalongkorn Ratchavittaya University, a board of Wat Sangvet Visyaram Royal Chapel in Bangkok, Thailand, the chairman in this room. My respect to all Venerable Mahasangha and distinguished participants, ladies and gentlemen. So on behalf of Most Venerable Professor Pratham Vachara Bandit, Director of Mahachulalongkorn Ratchavittaya University, Thailand, I would like to express my profound gratitude and sincere appreciation to organizing committee of International Mahasanghatthana 2023 and Dhamma Dialogue today for inviting us, administrator from Mahachulalongkorn Ratchavittaya University, to join the grand ceremony today. So now may I request Venerable Mahasangha and distinguished participants of this conference to join me to invite
distinguished scholars who are invited to share their precious knowledge with us on the dialogue on my own method promoting mental well-being with Buddhist practice today. So first, may I humbly invite Most Venerable Parat Vitet Panya Kun, the President of World Buddhist Dhammaduta Organization and the Grand Abbot of Wat Puttapatip Thai Buddhist Temple in London, United Kingdom. Please, Most Venerable. May I respectfully invite Most Venerable Pra Vitet Ratanaporn, Secretary General of the Council of Thai Bhikkhus in the USA. Please, Venerable. Okay, could you please give a big sadhu to Keter? Sadhu. Yes. And number 3, may I humbly invite Most Venerable Associate Professor Dr. Pramaha Sambun Vutikaro, Vice Rector for Academic Affairs of Mahachulalongkorn Ratchavidyalaya University. He is assistant to the abbot of Wat Sri Sudaram Royal Temple in Bangkok, Thailand. Please, Venerable. Sadhu. Okay, next one, may I humbly invite Most Venerable Chimingyi, Professor from Jinjia University, Chinese Taipei. Jinjia Buddhist University affiliated to Mahachulalongkorn Ratchavidyalaya University. Most Venerable Chimingyi is a professor in Buddhist studies. Please. Yes, อาจารย์เจ้าคุณชิมิงยี Venerable เจ้าคุณชิมิงยี please. And next one, may I humbly invite Most Venerable พระครูโสพลพุทธิคุณพระครูโสพลพุทธิคุณ the first Vice President of Thai Sangha Samacha in Singapore. Please, Venerable Sir. Sadhu. And next one, may I compassionately and warm welcome Mr. Kwek Soon from Singapore, please. Okay. Please, Venerable. We have 2 hours. Maybe we use 1.5 hours, and after that we have question and answer. Welcome, Venerable Mahasangha and all distinguished participants to join Dhamma dialogue on my own matter promoting mental well-being with Buddhist practice. So now as I represent and all audience, I have some questions to distinguished scholar on the stage. First, may I invite Venerable Pramaha Sambun Vutikaro from MCU, Mahachulalongkorn Ratchavidyalaya University. So I would like to know what is the meaning, definition, and the concept of my own matter in Buddhist perspective. Venerable, you have 10 minutes. Respected Venerable Mahasangha, ladies and gentlemen, and all participants. Thank you for introducing me. I'm very happy to be here. The question for today, our topic for today, my own matter, promoting mental well-being with Buddhist practices. So in my opinion, what we call my over matter in general perspective means the ability of mind to control or to influence matter. That is the general meaning. But in the Buddhist context, my over matter. Let me talk about the
the teaching of Buddhism about mind and matter. Mind and matter very important in Buddhism. Without mind, human life is impossible. And also without matter, human mind also impossible. So our life is the combination of mind and matter. So sometimes we call human life is namarupa, or mind and matter. So we can say human life is the combination of mind and matter, or sometimes we call the five aggregate. Rupa, Vedana, Sanya, Sankhara, Vinyana. Rupa, matter. Vedana, feeling. Sanya, perception. Sankhara, mental activity, and Vinyana, consciousness. This is the mind in matter. So, all the Buddha teaching in the Tipitaka we just chanted, like in the Dhammacakkappavattana Sutta. All the Buddha teaching can be summarized, or all the Buddha teaching based on human life, from human life, and for human life. The Buddha teaching come from human life. The Buddha teach about the reality of human life, for human life. That is human happiness, and by human life. We must practice Dhamma by ourselves. So, when we talk about mind over matter, we mean, like Buddha said in Pali, Chittena niyati loko. I think you know very well. Chittena niyati loko. The world is led by mind, or the mind lead the world. This means the world here means human life, or the five aggregate. So among the different components of human life, all of them led by mind. So we can say mind or mental component, very, very important in Buddhist perspective, in the Buddha teaching. So when we say like this, the mind over matter, it reminds us that we should emphasize the mind. So in whenever know very well in Mahayana Buddhism, one tradition, one school, Yogajara Buddhism, right? In Yogajara Buddhism, the teaching, one teaching very important, it is Citta Matra, the mind only. The teaching of mind only, according to this school, is about everything in the world, in the universe. Nothing is nothing but mind. Here, nothing but mind here means the mind very important. The mind is the center of human life. So to make our life happy, or to develop our mind to achieve happiness, we should pay attention to the mind. The mind very important. And also the Buddha said in the Tipitaka, Chitte Sankirete, Tukati Patikanka, you know very well. When mind is impure or dirty, when mind is impure, the suffering is expected. The suffering is expected. And in the opposite side, Chitte asankirete sukhati patikanka. When the mind is pure or clean, happiness is expected. This is the importance of mind according to Buddhism. So when I was
moderator. At first, I think this is the starting point of the topic, our topic today. The mind over matter. The mind more important than matter. But the matter is important. It also matter also important. But the mind over matter. The mind is the leading factor of human life. To develop our life, to attain the ultimate happiness or high achievement, like a nirvana, we should take care of our mind or mental development. The mental well-being, according to Buddhism, start from my cultivation or my development. Okay, thank you so much. Okay, thank you very much, Venerable Paramaha Sombun, Associate Professor. He is Director for Academic Affairs of MCU. When he did PhD in Buddhist study at MCU, he focused and studied Chittamatra on the mind only in Yogacara Buddhism. So he prescribed, he present the importance, the significance of mind and also the matter. This is from the Buddhist perspective, especially Theravada Buddhism. So now we come to the Mahayana Buddhism. Most Venerable Ajahn จ้าคุณชิมิงยี we would like to know the concept, the definition and the meaning of the mind over matter in the, Buddhist perspective, especially Mahayana Buddhism. Could you please, you have 10 minutes, please. Thank you, most venerable moderator, most venerable sirs, and friends in the Dhamma. Thank you for inviting me to this very special event of the Wat Ananda Temple. I'm most happy to be here. Yes, in Mahayana Buddhism, it's basically, in Buddhism, I would say, every one of us say that everything is made from the mind. In other words, all principles are manifestations of the mind. In Mahayana Buddhism, there is a short verse that we chant every day in the evening. It comes from the Avatamsaka Sutra or the Flower Adornment Sutra. It says, if people wish to understand all the Buddha of the 3 periods of time, they should first contemplate the nature of the Dhamma realm, because everything is made from the mind alone. So we are saying that all principles are manifestations of the mind. In general, everything is made from the mind alone. The mind creates happiness, the mind creates sadness. People create what they call heaven. People create what they call health. So how do they do that? That is basically by practicing good deeds and doing bad deeds, which end up in good or bad karma. So in Mahayana Sutras, the mind can create people, the mind can create asuras, animals, or even hungry ghosts. Each of us, in the ultimate sense, consists of mind and matter, a compound of mental and material phenomena, and nothing more than that. Apart from these realities that go to form what most Venerable Sombun has mentioned earlier, the Nama Rupa compound, there is no self
there is no soul. The mind part of the compound is what experiences an object. The matter, the mind part of the compound is what experiences an object. The matter does not matter anything. For example, when we are hungry, it is not the physical matter, the stomach that feels hunger, but it's actually the mind and its factors that feels the hunger, and it makes the body digest the food. So life is the coexistence of mind and matter. We decay when it does not coexist together. Death is then the separation of mind and matter. So when we say there is a rebirth, then rebirth is actually the recombination of the mind and matter. So after the passing away of the physical body, which is matter, the mental part forces and assume a new combination of a different material form and condition and coexist together. So in Mahayana Buddhism, we also emphasize on the mind. Thank you. Sadhu. Thank you, Most Venerable Ajahn Jalkun Chimingyi. The concept, the meaning, definition of mind and matter according to Mahayana Buddhism. Venerable Pravithet Ratanaphorn, my senior, my teacher, how is the relation between mind and matter according to Buddhism? So, please. With respect to all Mahasangha, senior monks, and greeting for all devotees who just want to listen from the Dhamma talk today, that maybe you can get some point to apply in your daily life. Mind over matter and Theravada Buddhist tradition or the perspective, I think we can, especially all the most venerable, can remember the Buddha word, Mano Buphang Kamadama Mano Setha Mano Maya. That's a very important Bali stanzas. Mind is forerunners of all actions. Mind is a chief. Mind is a master. Mind is doer. If you have pure mind, you can gain happiness. And in opposite, if your mind polluted with greed, hatred, and delusion, so suffering will follow you. So this is a very direct teaching of the Buddha to cultivate the mind, to cultivate mind to be pure and pure. We are the normal mind right now because the mind full of greed, hatred, and delusion sometimes, not all the time. So when you cultivate mindfulness, and then you can stop or delete some greed, hatred, and delusion from the mind. So mind and matter, mind over matter. So the mind is very important. When you cultivate mindfulness, and then the mind will take care of the matter. But you use your body to train the mind, right? You use your body composed with the 4 great elements to train the mind by use your body, by practice meditation,
by doing good, avoid bad. In Buddhism, we call the heart of Buddhist teaching that Sappapapasa karanang kusaraso vasampatha sajita priyota panang etang bhutana sasanang. Right? Not to do any evil by verbal action, bodily action, and mental action. And cultivate good or do good. But the last one, I think only in Buddhism that teach you to purify the mind. Purify the mind, so that the mind is a very important the element in your life. Life is composed with mind and matter, but mind is a very important. So that in Buddhist teaching that I just mentioned, to cultivate mindfulness and purify the mind, and then you can gain happiness in here and now. Thank you very much. Thank you very much, Most Venerable Praviti Ratanaporn, Secretary General of the Council of Thai Bhikkhus in the USA, for presentation the relation between mind and matter. So Venerable Pra Kru Sopon Putikun, the first Vice President of Thai Sangha Samacha in Singapore, how is the situation of people's mental well-being in the global age this time? Venerable. Yes, please. So this time, especially the COVID-19 pandemic, impact to the people all over the world, especially the mental well-being. So now, what, according to your opinion, what about the situations of the people's mental well-being in the global crisis now? Yes. You want me to speak about COVID or mind and matter? Mind and matter, but we would like to know the mental well-being because of COVID-19 or global crisis this time. To related the development of mind over matter. Very good afternoon to all the venerable sirs, and also to our venerable moderator here with us, and of course, last but not least, our venerable Sri Mingyi for being so kind to attend this event with us, you know, and we are very fortunate to have so many monks here today. In fact, I least expected to have so many monks, and for today's event, I'm hearing a lot of English-speaking monks. When I was in Korea and Japan, you're all Thai, Phasa Thai only, you know. That is not the way to hold international meeting, you know. English is a language, not in Thai, you know. I'm sad to say that. I'm very sad, you know. Okay, our moderator says I should highlight something about the COVID and the link to mind and matter. I'm sure all of you know the Panchaniyam. You know Panchaniyam? The Bijaniyam, the seed which we are having in us. This is the cause. Bijaniyam. You know, as long as we are a human being, we have got karmic energy. No one can escape. Even the Buddha escaped. You know, when the Buddha went for Pindabat, Devadatta on the cliff just pushed a molder down and hurt his feet. So as long as we have this sankara, this body, you can never escape from suffering. But you can lessen. When I say lessen means you will not be affected by 100%, but maybe 20% or 10% of the suffering by having the right understanding. And this is what the Buddha has stated, unless you all don't want to study the Panchaniyam. This Panchaniyam is very, very important. Of course, it doesn't make you rich by learning the Panchaniyam, you know, but it will give you liberation
He will give you understanding how to solve problems. Though it may sound very simple. Each and every one of us have got these genes, you know. In today's language, it's called genes. In former days, during the Buddha's time, it's called the seed. Bijani means a seed. That what we are today is from our parents, you know, and just go on. And our parents' spirit, our parents' ghosts live in us. That we can never escape. And talking about mind and matters is something whereby you condition whatever thoughts you have, which we call the tied conceptual. Tied conceptual is something whereby you want to create certain thing, a certain thought. You must have some idea to create. Just like to create a hall like this, you need to get an architect. And the architect must know what idea you need to have. You create with your conceptual idea. That is the mind. But then, you come to matter. You have the mind without matter. You will not succeed also. So you need the combination. The combination means when the condition is right. That's what in Chinese called yin yang ho hap. You need to have a combination of nama rupang. You cannot separate these two into two different entities. They belong to one entity only. Just like samsara and nibbana. What is samsara without nibbana? And what is nibbana without samsara? There's only one. They are the same. The choice is yours. It's now. You have a choice to decide what you want, and you have to decide now. Because in Buddhism, we are not an Abrahamic religion that tell you about heaven or hell. The teachings of the Buddha emphasizes on your own practice, how you develop wisdom in you. Not belief, no? How you develop wisdom. How you see things as they truly are, not through fantasy, not to conceptual things up in your mind. That is very dangerous. Because with this creation of the mind, there are a lot of problems happening in this world. Look at the crisis after COVID. We have got war here and war there, a lot of problem. Why? These are all self-inflict in Buddhism. Of course, some will say it's karma. Well, I think it still boils back to self-inflict. Because you don't understand nature. You don't understand how to be human. We cannot say, oh, I am right all the time. No. Which is wrong. As a Buddhist monks, we are not interested to go out to convert people to become Buddhists. All Buddhists doesn't mean that we are guaranteed to go to heaven, you know. No way. We have got rotten Buddhists, bad Buddhists in this world. They only claim to be good Buddhists, but they are not. So, the most important thing is try to be good. Try to be a better person than we first came. When I say when we first came is when we were born, it wasn't too good. But by taking this departure, we go it as a better person. So I hope you all can understand the nama rupa, the intention, the creation of the mind is the conceptual of reality. It's not there, but we create. And this creation will not last. So the things must have the right conditioning
before things can happen. So thank you very much. I think that's long enough for everybody. Thank you very much. Huh? Thank you. Low หนึ่ง Thank you very much, Venerable พระครูโสพลพุทธิคุณ So you present ปัญจนิยามะ right? ปัญจนิยามะ อุตุนิยามะ พีชานิยามะ จิตตนิยามะ กัมมนิยามะ and ดัมมนิยามะ อุตุนิยามะ physical law No. Utu and physical law and Picha niyama biological law. Citta niyama psychic law. Kamma niyama the law of action. The law of karma and Dhamma niyama causality and conditionality. So Venerable present the Pancha niyama related to my overmatter. Yes. Thank you very much. All right? Okay. Mr. Kwek Sun San. No. The correct is not here. He's Yeah. Henry on his behalf. On behalf, Yeah, right? on behalf, yeah. Okay. You as representative of young generation. Young generation. We would like to know the concept and ask your opinion. Mind over matter or matter over mind. Thank you. Yes, please. Good afternoon, Venerable Sirs, friends in the Dhamma, brothers and sisters. I'm Denry, and I'm a stand-in for Dr. Kwe, who couldn't make it today. So our Venerable moderator has asked of the young people. I would hope that I'm still considered as young. I hope. I think relative to most of us here, I will be considered as young. And I think for us as young people, if you were to ask us whether it's mind over matter or matter over mind, we will tell you it doesn't matter. Because in today's young people's mind, from the way that we have been brought up, we are brought up in a very competitive environment. We always want to win. We always think that we should be better than other people. And especially in Singapore, where we are subject to so much comparison. So much to a point that today who I am as a person is determined by what I can do. So much of who I am today is determined by how much money I can earn. Today, if I earn X amount, people think that I'm good. If I earn a higher pay, people think, wow, this person must be very, very competent. But is it really, really the case that from young, when we are taught to compare and all, I'm pretty sure most of our parents mean us well. So I once had this conversation with my mom, and I actually asked her, why is it that when I was young, why you keep making me study so much and tell me I need to study, and her answer is always very simple, so that you can earn more money. Anybody here don't like money? If you don't like money, find me. I can help you to keep. Okay. And what I realized after speaking to my mom is, as parents, they want the best for their kid. So they think, okay, this way makes my kid feels happy. So they prescribe it on the kid. Okay, you must study, you'll do well. In the future, you don't need to worry about much. So I just followed that. Until one day I was, in school, studying and all, and it kind of dawned upon me, and I asked myself, what am I doing? I really have no idea why I'm doing what I'm doing. Now let me just ask you, for those maybe the lay devotees here today that you have came or you have decided to come for this event, not just the lay devotees but even my fellow volunteers, what made you want to come for this event? This is something that I would like you to ask yourself. Why did you come for this event? So I believe for most of us, it is maybe you feel like it's a form of blessing. You want to offer dana so that hopefully you can gain some form of blessing. And trust me, as young people of today, you may think, oh, young people don't like to go temple, they don't need blessing. Trust me, we need a lot of blessing. But our kind of blessing is not the traditional kind.
We like to gain external validation from social media, Instagram, TikTok. We post this, post that to tell people, wow, how good I am. I'm in a nice holiday. I have many, many friends and things like that. To the point that the image that we have on social media determines who we are as a person. Now, I have, of course, I also have a social media account. And what I realize is each time I post something, implicitly I am creating an image of myself. So back to the question posed by the moderator relating to whether it's mind over matter or matter over mind. The truth is, I'm not sure. I really am not sure. Maybe I need to study more Dhamma. I don't study enough. But what I know for sure in myself is only one thing, is that I want to be happy. No matter what I do, volunteering, studying, working hard, I just want to be happy. But the question is the method of me trying to be happy really making me happy? So I once posed this question to my venerable teacher, whom is not here now, Chao Kun Lien, and I asked him how to be happy. I really asked him how to be happy. And he told me, you are innately happy. That we tend to find problems to solve, making us think that we are actually not happy. And this kind of dawned upon me, and I realized, wow, it's really quite true. We go out there and we find things to do. We especially during COVID. So now there was a point on COVID. I'm not sure about most of you, but when I was confined at home, initially I was very, very happy. No need to go to school. Okay, at the time I was still in school. I don't need to go to school, anything. I just stay at home. 1 day, nice. 2 days, nice. 3 days, nice. Ask me to stay at home for 3 months. Every day look at my mother. Every day eat my mother cooking food. Cannot go out and eat. Cannot meet my friends. Cannot meet my girlfriend. Wow, jialat. Jialat. Really jialat. So back to the point of mind over matter or matter over mind, I think both matters. Both mind and matter matters. But what I'm sure of is every single one of us, whether lay or monastic, we all want to be happy. And I think this is where the Dhamma offers the pathway to happiness, where the Buddha teaches why and how we can attain true happiness without relying on something external. That he told us that we have what it takes to generate an internal sense of joy. And honestly, I don't practice much, but each time when I put the Buddha's words into practice, just a little bit, the funny thing about Dhamma is that it pays dividends. You do a bit, you get a bit. You do a lot, you get a lot. Of course, I only do a bit, so I only get a bit. Most of our venerable sirs here will probably do a lot. So in their Dhamma bank, they have a lot in their Dhamma bank. So if you need to know how to be happy, many venerable sirs here that you can ask for advice. Okay. Yes. Finish? Yes. Thank you. Thank you, Mr. Representative of Mr. Sun San. Okay. Venerable sir, you sleepy? No. I have question. Now we know the concept, the definitions of mind and matter, the relation between mind and matter, and also the opinion of young generation about the mind and matter. We would like to know how can we promote mental well-being with Buddhist practice and principle. You have 5 minutes. Venerable Sir, thank you very much for being with us. And I am here again the second time for the chanting, and this one for a short talk on this mind and matter. You see many monks here from Thailand and many monks from another country, and we are working together especially to promote Buddhism. As Buddhist monks and for many years in our monastery,
and also you are lay person, you recognize yourself a Buddhist, and you said, I am Buddhist, I am Buddhist monks, and many of you, we are Buddhist monks. Work that we are work together. And a lot of people come to you and ask a question and need help. When they need help, from my personal experience, how can help the people who are in this difficulty time in their life, over mind or the matter, on many things. A number of the young generation come to me over years and years, and also some mature in society, working very hard, and are looking for something to help themselves. They are not satisfied with their life. Even yourself, you ask yourself, I'm not happy. Why you're not happy? And you ask, how can you apply Buddhism to the question that you've been asked? As Buddhist monks and your venerable sir and friends, as a Buddhist, we work toward and real and inner peace in our life. So a number of the people who came, they like to take their own life. I have said quite a number of over 40 male, females in the last 30, 40 years. 35 years in England, and many people came. Nearly 50 in my record. They really want to take their own life. It is about the mind, the matter. It be about everything. And I would like to suggest them, in fact, they are suffering inside. And you said, can you please use the Buddha Dhamma, apply or help them? I think the monks, we use the Buddha teaching, apply to our life to make our mind in a good frame. The mental that we have by using like a chanting, you recite the chanting daily. That is the routine of the monks. You can see if our friends who are practicing meditation and you are practicing or teach meditation and retreat or in 1 day or 2 days or a week or practice meditation and chanting. I think this is how we use the Buddha Dhamma to apply to daily life. If you live within the Dhamma, so venerables, you can see Dr. the Venerable Chokun Chivingyi from Mahayana tradition use the Dhamma, and Masumbun, also the monk from our the Mahachula who teach monks, and every monks who come and use what they learn to put it in practice. I think the practicing whatever you learn from your heart, from your practice, this is what I learned from daily life, from the people who have the problems. And then we use these to help them to apply to their life. How to apply? I think when Tanjakun Vithayratanaporn mentioned about purifying your mind, that is because our mind is sometimes unclear. We don't know what we are doing. And you look at the young man who said, we would like to have the money or finance to make sure that you block yourself. In fact, if our mind concentrate in whatever you are looking for, you will ask yourself first, do I have ability to do that, to overcome this? So the mindset is important for those who are practicing in Buddhism. And Buddhism, Buddha teaching can apply for everybody to use in daily life. Personally,
I use the chanting. If you chanting daily like what we chant, and the chanting can teach you and reply about the teaching will help very help. That is what I really want to let our friends to understand and practice. And I believe the Buddha teaching in daily life is practicing the Dhamma in whatever way you do it. That is my suggestion. Thank you. Thank you very much, Venerable Sir. Most Venerable Sir, Ajahn Jakun Chimingyi, how can we apply and promote the mental philosophy in this Buddhist practice and principle, please? Well, I think the context of the matter, which we keep saying that matter and mind, but I suppose we definitely cannot function if these two does not coexist together. As Buddhist monks, as religious leaders, I suppose when anybody is troubled with the mind, they think of us. People who have physical pain, the first thing they'll think of are doctors. So, as practitioners of Buddhism, we would definitely use the wise words of the Buddha to see how we could help people who are troubled, whichever matter, right? Danny could be talking about money, could be talking about happiness. There are many more people who may be not happy with health problems. They could not be happy with family arguments, family divorce, etc., etc. Well, I suppose with the Buddha's teachings, there is definitely a remedy for each and every troubled mind. But how do we put that into practice? Say, for example, I was here at about 2 just now. Our Venerable Sirs were doing the Tipitaka chanting. I may not understand every single word of Pali that they chant, but to me, it is something soothing. To me, it is music to the ears. To me, it heals my mind. And when it heals my mind, I am saying, well, sitting here for that hour, listening to Tipitaka chanting has definitely helped me in some ways. So I suppose these are things that we need to look at. We may not gain benefit straight away when we do meditation. We may not gain benefit when we hear chanting. But it's a matter of how you accumulate and understand the verses that we chant. How we should forego, how we should let go. How we should seek for happiness. What is enough? When we term that we want more, then what is more? There's no limit to what you want. When we have $100, we want $1,000. We have $1,000, we want $10,000. So we will just keep asking for more and more and more and more. But with Buddhism, with the teachings of the Buddha, we know more about the quality of life. And that is basically, I agree that we actually, the matter or the physical body actually helps to train the mind. Helps to train the mind. I would always think that this basically functions like okay, let's say a car. The mind is basically like the battery, right? We need the battery to start the engine. And when the battery starts the engine and these two coexist together, then the car can run. If not, it cannot run. So how do we do that? And I suppose
that is true. Continuous learning, continuous chanting, continuous meditation, continuous understanding of the Buddha Dhamma. And that is a way where we can find what we call satisfaction, what we call happiness, what we call enough. All right, thank you. Thank you very much, Ajahn Chimingyi, sir. Second question, Venerable Pramahā Sombun, how can we promote mental well-being with Buddhist practice and principle? You have 3 minutes. So, another meaning of the mind over matter, in my opinion, is about the mental happiness or inner happiness over physical happiness. So in the world today, especially as you know, the consumerist society or consumerism, we believe that the more we get, the more we consume, the more we are happy. So our happy depend on consuming matter or material things. Like we eat. The more we eat, the more we happy. Everything, the material thing we get, we think that it can make us happy. So according to Buddhism, the inner peace or inner happiness or mental happiness is the true happiness. So like the Buddha said in the Dhammapada, Cittavaka, Cittang Kuttang Sukhawahang. Cittang Kuttang Sukhawahang means a well protected or a well guarded mind bring happiness. Or Nibbanang Paramang Sukhang. Nibbana or the end of craving or extinction of craving is the highest happiness, supreme happiness. So in my opinion, the easy way to promote a mental well-being according to Buddhism is how to control our mind in daily life. Or we can, and we can say that how to live in the present moment, here and now, with mindfulness. Mindfulness is the key factor to live in the present moment. As the Buddha said in the Patekalata Sutta, Atitang nanva kameya napatikang ke anakatang, yatatitam pahinantang apattanca anakatang, paccupannanca yo dhammang tattha vipasti. In English, the past already. Don't worry about the past. The past you already. Not available now. Not in your hand now. The past you already. Don't imagine, don't worry about the past. Because it's past already. Atitang nanva kameya. Napitikang ke anakatang. Don't dream of the future. Don't worry about the future. Paccupannanca yo dhammang tattha vipassati. Concentrate your mind in the present moment, here and now. That is how to practice meditation in daily life. To live in the present moment, you just control your six senses. Your eye, your ear, your nose, your tongue, your
your body and your mind. When you see, when you experience through your eye, just be mindful, like just seeing, just hearing, just tasting, just touching, just thinking. Don't discriminate, don't conceptualize about what you experience. This is I think the easy way to promote mental well-being or mental happiness. The Buddha talk about the different kind of happiness. Material happiness or kama sukha, right? Kama sukha. The happiness come from what you consume or material thing. Like in the Dhammacakkavatthana Sutta, we just chant about the middle way. The middle way between the sensual happiness or sensual pleasure, kama sukhalika niyoga, and self-mortification, self-torture or self-mortification. How to promote well-being according to Buddhism, I think should be the middle way, according to Dhammacakkavatthana Sutta. The middle way, not extreme materialism, and not extreme idealism. The middle way is the answer to how to promote Buddhism. That is the same way as I said, how to live in the present moment, here and now, with mindfulness. Mindfulness is really important. So to apply Buddhist teaching, the Buddha teaching in daily life, just control your mind. When you experience external world with mindfulness, here and now, don't worry about the past, about the future. Just live your life here and now in the present moment. Okay. Thank you so much. Thank you very much. Venerable Pramahasambun, besides he is assistant professor in Buddhist study at MCU, and he is visiting professor at Hamburg University, Germany, and Damascus Buddhist College of Hungary, and Donggup Buddhist Chonbov of South Korea as well. So his presentation is wonderful. Thank you very much. Venerable Sir, the same question. How can we promote mental well-being with Buddhist practice and principle? Yes, please. Thank you very much. Most Venerable Sombun, Pramahasambun just talking about how to be in the present moment. I would like to encourage all practitioners to cultivate mindfulness and apply in daily life. In Western world, especially in America, the people, they are looking for how to release stress because of the modern life, more and more stress and depressed in the office, in the work, in the house, or in daily life of the modern world of the people. So they just want to sit and relax. One professor in the university, his name Dr. John Kabat-Zinn, he used this technique that I would like to share with you today, just for a guideline, not into the details about that. So he called this program mental detoxification and relaxation. Mental detox, how to detox the toxin in your mind. This is very important. This is the key word. When we sit in meditation, we sit, sometimes, we gain suffering.
because of physical suffering, right? Because you're not relaxed at that moment. So first of all, you have to know yourself first. You know how to sit. You know the sitting position. Is it correct or not, the sitting? So first you have to know how to sit. Number two, relaxing. Did you relax or you sit just, stiff or erect more and more, you torture your body? So that thing is not relaxed. So just relax. And number three, you just know your breath. This is very important. Your breath. Some people, they breathe in short. Somebody breathe in long. So how to relax your breath? That's the key. To relax your whole body, In Anapanasati Sutta also, they're talking about the breathing exercise that the Buddha taught us 2,600 years ago, but still exists now if you apply in daily life. So please just sit and watch your breath. Breathing in and breathing out, you know that? Yeah, the air passing in and passing out in your nostril. Can you observe that and relax your body? This is the key to relax yourself. So when you relax yourself, means that you can experience happiness here and now. As Venerable Sumbun said, that how to control your mind. To control your mind means that you have to cultivate your mindfulness. There are two levels of mindfulness. Sati in daily life that we have, but sati in Kammathan or in meditation, you have to practice more and more and have to, put everything, your energy, your intention to that practice, and then you can touch the level of deep meditation and cultivate mindfulness and use in daily life. So, and the last one, you should know about the three characteristics of existence. Anicca, Dukkha, Anatta. Impermanence, suffering, and no self. Right now, we are suffering because we run away from impermanence. We not accept the impermanence. We run away from that. So please understand that Buddhism or Buddha teaching taught us about everything just change, constantly change. We just accept and let it go. And then we will release all tension in our mind, release all depressed, and be happy here and now. So I'd like you to practice just now or go back home and get the information from the Dhamma discussion today and apply in your daily life. Thank you very much. Venerable Praku Sopon Putikun, you have 3 minutes. The same question. How can we promote or apply the Buddhist principle for the non-transferable beings, please? Okay. Most of the suffering which we are facing these days comes from our emotion. With our monkey's mind, it is only through emotion, it's just a conceptual thing. Then we make it into reality. Just like our Venerable Sri Mingi was telling you about the Avatamsaka Sutta. If you were to go deeper into it and to investigate Avatamsaka Sutta, it's about atoms. You know what is atoms? Tiny, tiny molecules. And it's not easy to understand. The teaching of the Buddha is not what you see, what we are practicing now. This all been created by human being, not by the Buddha. Buddha, he was not a Buddhist. The Buddha teaches Dhamma. The Buddha doesn't teach Buddhism, but teaches us Dhamma.
the truth, that's reality. So the only difference now is that we have the misconception of Buddhism. It become like a religious fellowship. If people were to ask me, what are you? Well, I'm just a monk. That's it. If you want me to go to a church, I don't mind going to church. I'm also pretty, I would say, active with the IRO. I go to church, I go to mosque, especially when they have breakfast. I go and have breakfast. Makan sama-sama, yeah. So it's okay. Nothing wrong. You go to a Sikh temple, you must put on a cap or a handkerchief on your head. This is only a form. It is a form, it's not real. You see so many of us here, it's just another form. And we are all not real. You know? We may live 30,000 days in this world. After the next 30,000 days, where are you going? Do you know? You don't know. So that's why I say it's better that we should live our life wisely and do whatever good we can to be a better person than we first came. What I mean to say is, don't be judgmental to anything. Don't judge people. You don't condemn people. But you must take them as what they are in order to be happy. Don't judge and don't expect too much, you know. If we got too much expectation in life, you have a terrible life. I don't like to be in that situation. And I wish that all of you will find happiness in your own way with the right understanding. And the understanding is what? Be less emotional. And that's important. If you are emotional, people can control us easily. Yeah, the people can control. You got no control over yourself. So don't be that silly, you know. You must control yourself, your emotion, so that nobody can rob you away from your happiness. So live a happy life, and I hope that this sharing will bring you some light about Buddhism, and appreciate your life now and live to the fullest. The old saying goes, live rich, but don't die rich. Thank you. Thank you, Venerable. Mr. Gentleman, no same question. If you have everything in your life, if you have everything in your life, so can you be happy life without mind development? You understand my question? Okay, you have 3 minutes. Okay. So relating to that, I want to share a story of durians. Okay, much profound stories like our Venerable Sirs. Most of what have is food, if not durians. So I'd like to share with you a story on durians relating to mind development. So, any of you here that likes durians? Anybody that likes durian? Durian? All my durian lovers? Me too. Yeah. I love durian. Okay. Now, in the past, when I was younger, I loved to eat cheaper durians like red prawn, anghea, hongxia. Not so expensive. And then one day, my mother brought back this special durian called D24. So she said, you eat this durian, shiok, nicer. And then I eat. And after I eat D24, I cannot eat anghea anymore. Not nice. Never mind. She said, D24 not so good. Try this new one, Mao San Wang. Nowadays got Mao San Wang mooncake. So I eat Mao San Wang. Very nice. But after I eat that, when I eat my anghea, when I eat my D24, bo jia liao. Not nice. Then I ask myself, the better the durian I eat, is it really making me happier? Because I realize now it's more difficult to be happy. And so back to the question on mind development, everything really goes back to how we compare things. And
whenever I think of mental development, and this term bhavana, on how we develop the mind, I always ask myself, why in life I feel unhappy? Sometimes I think we all feel unhappy sometimes. For me, the biggest thing that steals my happiness is worry. Worry about how people think, worry about how my mother feel, worry about what my boss think of me, worry about so many things to worry. And I realized, and one day I read this Buddhist book written by a Buddhist saint, Shantideva, and it's something that I like to share with everybody on worrying. I'm sure all of us worry. And he said this: worrying has two possibilities. Either there is a solution to your worry, or there is no solution to your worry. And he said this: if there is a solution, then why? And if there is no solution, then what's the point of worrying? So when we think in that way, and when we use Dhamma in our lives, we start to analyze all of our problems, and we realize actually the problems are self-made. And in that way, the whole process of looking and understanding ourselves is the very fundamental of mental development. So if you ask me whether or not can you be truly happy without mental development, I would say no, because the feeling and the sensation of happiness comes from the mind alone. Thank you. Thank you very much, Mr. Gentleman. Mind over matter, or matter over mind, it is not matter. But you are with me, you are with us. It is very important and promote mental well-being today. So, according to the Buddha's teachings, there are four factors leading to the happiness and liberation: society, physical development, kaya bhavana, social development, sila bhavana, mental development, citta bhavana, and intelligence development or development of wisdom. This is the Buddha give important both mind and matter. So today, actually, we have to close the Dhamma dialogue about 5 o'clock, but I think you are trying and would like to get relaxed sometime. Thank you very much. The most venerable พระปัญญาธรรมวิเทศ the Secretary General of Thai Sangha Samacha in Singapore, the Vice Abbot of Wat Anantamethayaram, and organizing committee to organize the Dhamma dialogue on the mind over matter, promoting mental well-being with Buddhist practice today. So thank you very much. And now may I humbly and respectfully invite Most Venerable พระราชปัญญาวิเทศคุณ Most Venerable พระราชวิเทศปัญญาคุณ Sorry sir. Give an appreciation speech, please. Thank you very much indeed for our friends, venerable sirs, monks from all over the world, from 4 continents, who are working together. And I would like to share the work that we are doing here on behalf of WBDO, which is quite important for the monks who are working throughout the world and the people that we work together to share the kindness and compassion, especially everybody here come together and we share this kindness and feel that how we can work together in the future. I would like to thank our monks from Mahajula Longkorn Rathavithiyalai, especially Vice Rector Foreign Affairs of Mahajula Longkorn, ท่านพระมหาสุรศักดิ์ประจันตเสโน who is the moderator today and share the pattern. And thank you very much for the Dr. เจ้าคุณ Chiming Yi, who was very, very kind to be part of our congregation today, and the monks who work, and มหาสมบูรณ์ and อาจารย์เจ้าคุณวิเทศรัตนาพรอาจารย์
Mahaviro and gentlemen were here working for us, and then I hope we can work together hand in hand for Buddhism and for the peace that we can promote Buddhism in the future. And thank you for all. Thank you very much indeed. Sadhu. Thank you. Thank you, the Venerable Sangha members. And thank you, our moderator, Pratmaha Surasa Pajataseno. We would like to extend our heartfelt appreciation to each of the panelists for their contribution to the discussion. Their unique perspective, experience, and insight have enriched our understanding of the Dharma and how to help others. As we all know, one of the best things about any ceremony is the memory we make together. And now we would like to have a group photo. We would like to invite all the Venerable Sangha members. I'll give souvenir. ฉะนั้นหัวข้อที่เราพูดกันในวันนี้ Mind over the matter จึงเป็นหัวข้อที่รู้สึกว่ากำลังให้คำตอบแล้วก็เป็นที่สนใจของคนทั่วโลกนะครับวันนี้ทางผู้บรรยายแล้วก็ And ladies and gentlemen, now we would like to invite Venerable Chao Kunrian for giving the souvenir as a token of appreciation for the panelists for their effort for leading us and giving us the Dharma dialogue today. สาธุ And now we would like to invite all the Sangha members to move forward and having the group photo session. นิมนต์ทุกรูปเลยนะครับยืนบนหน้าเวทียืนด้านหน้าเวทีแล้วก็ส่วนหนึ่งเจ้าคุณเจ้าคุณครับผมนิมนต์เลยครับขึ้นข้างบนครับผมเจ้าคุณเทพครับเจ้าคุณทุกรูปเลยครับนิมนต์พระราชาคณะนะครับขึ้นบนสเตจนะครับพระราชาคณะนะครับผมขอใช้คำว่าพระราชาคณะก่อนนะครับขึ้นบนเวทีนะครับส่วนร่วมงานส่วนหนึ่งก็จะอยู่ด้านล่างด้วยนะครับผมมี2ส่วน
ช่างภาพเราไม่แน่ใจว่ากล้องเราจะเก็บหมดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ